Radhikaya Tadalaya Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namaha Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Krishnaya Vasudevaya Devaki Nandanaya Cha Nanda Gopa Kumaraya Govindaya Namo Namaha Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vranda Hare Krishna 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna. Today is the concluding day of winter Vaishnava festival at Brisk. Сегодня заключительный день зимнего вайшнавского фестиваля в Бердске. So what we are going to take with us today. И что мы возьмем сегодня с собой? And today is also a very auspicious appearance day of Srila Narottama Thakur. Также сегодня очень благоприятный день явления Шрилы Нароттамы Даса Тхакура. Very exalted in the line of Chaitanya Mahaprabhu. Очень возвышенного в преданном явлении Шри Чайтаньи Махапрабху. So we will begin our today's this seminar with a beautiful bhajan by Narottama Thakur as a message to take with us back to our homes. Мы начнем сегодняшний семинар замечательного баджана Шрилы Нароттамы Даса Тхакура как медитация на то, что мы должны унести с собой домой с этого фестиваля. And the theme of this bhajan is И тема этого баджана meditating on Radha Krishna in Vrindavan это медитация на Радху и Кришну во Вриндаване. Along with his eternal associate. Вместе с их вечными спутниками. And the purpose of this meditation is И цель этой медитации заключается в том, always getting our mind absorbed in Radha Krishna. чтобы наш ум был всегда поглощен в Радхе и Кришне. This is the best meditation to get our mind very peaceful and blissful. Это лучшая медитация, чтобы сделать наш ум спокойным и удовлетворенным. And Radha Tattva Devi will sing this bhajan, and you all should relish this, and when we can understand the meaning of this bhajan. И вот мы споем этот баджан и постараемся проникнуть в его суть. She will sing. Mataji says she can play the melody, but she's difficult for her to sing this. They didn't. She cannot sing the bhajan? Yeah. Sing first two lines at least. Хотя бы первые две строчки. Tell everybody which is the bhajan. Vrindavana Ramya Sthana Divya Chinta Mani Dhama Ratana Mandira Manohara Vrindavana Ramya Sthana
Divya Chinta Mani Dhama Ratana Mandira Manohara. Mic to her? She microphone? She doesn't know the melody. Vishnujan Maharaj melody. She knows Vishnujan. Whichever. Баджан называется Вриндавана Рамия Стхана, трансцендентная обитель Вриндавана. Как еще раз? Вриндавана Рамия Стхана. Avrita Kalindi Nire Raja Hamsa Keli Kore. No? No problem. Vrindavan Ramya Sthan. Vrindavan is Ramya Sthan. Ramya means the place of pleasure. Рамия Стхана означает место удовольствия, удовлетворения. Where everything is just pleasure. И все состоит просто из удовольствия. It is a place of pastime of Sri Krishna, Radha Krishna, Это место игр Шри Кришны, Радхи and his eternal associates. и их вечных спутников. Actually, Ramya is the word which means a playground. Рамья это слово означает игровая площадка. Where there is a beautiful pastimes of Krishna with different mellows. Где происходят разные удивительные игры Кришны в разных настроениях. Divya Chintamani Dhama. Дивья Чинтамани Dhama. And this Vrindavan is a divine, Divya. Chintamani Dhama, it means it is made up of Chintamani stone. Дивья означает, что этот Вриндаван божественный, а Чинтамани Dhama означает, что он целиком состоит из камня Чинтамани. When Mughals were ruling India, Когда монголы правили Индией, when the Emperor Akbar was ruler, когда правителем был император Акбар, he has one nice singer in his court, Tansin. при его дворе был замечательный певец. And he asked Tansin, from where you learned this nice singing? Его звали Таншин. И Акбар спросил у него, откуда ты научился так прекрасно петь? Oh, he said, I have my spiritual master in Vrindavan who has taught me this beautiful singing.
И он сказал, что у меня есть духовный учитель, он живет во Вриндаване, и он научил меня этому. And his name is Haridas. And his name is Haridas. Его зовут Харидас. This is a different Haridas from the Haridas Thakur. Это другой Харидас. Это This не is the Харидас Haridas. Тхакур. It is the Haridas for who actually revealed this Banke Bihari deity. Это тот Харидас, который проявил божества Банки Бихари. So this Emperor Akbar wanted to go and hear from Haridas. He asked Tansin, take me there into Vrindavan. И Акбар захотел послушать этого духовного учителя. Он попросил своего певца увести его во Вриндаван. They reached Vrindavan on the bank of Jamuna, and the other side of the Jamuna, Haridas was in meditation. Они достигли берегов Ямуны, и на другом берегу Харидас, они увидели, что он находится в медитации. And the emperor said, ask Haridas to sing. И император сказал, попроси его спеть, Харидаса. How can I ask my master to sing? How can I give order to him? Но его певец сказал, как я могу приказывать своему духовному учителю, я не могу его попросить. But how can I say no to the king? Но как я могу отказаться царю? Then he started singing himself, Тогда он сам начал петь. but in a wrong melody. Но мелодия была неправильная. And then Haridas, all of a sudden, he said, oh, Tansin, this is the wrong way to sing. И тогда его учитель неожиданно сказал, о, Таншин, ты неправильно поешь. It needs to be sung like this. Нужно петь вот так. And he started singing. И начал петь. And when he started singing, the Yamuna stopped flowing. И когда он начал петь, река прекратила свое течение, остановилась. The birds stopped chirping. И птички перестали чирикать. The whole atmosphere was so transcendental. Вся атмосфера была так настолько трансцендентна. And this king, and the emperor was telling, oh, this Haridas is million times better than you. И тогда император сказал, Харидас в миллион лучше раз поет, чем ты. And then the emperor's nice singer, И этот певец царя, he told, where is the comparison? он сказал, в чем сравнение? He is singing for Lord. Он поет для Господа. He is singing for Krishna. Он поет для Кришны. I am singing for you, king. А я пою для тебя, царь. Where is the comparison? Конечно, сравнивать нечего. He is pleasing the Jagannath, Он удовлетворяет Господа and I Джаганнатха. am pleasing you. А я удовлетворяю There is a тебя. big difference. В этом большая разница. And then Tansin introduced Emperor Akbar to his Gurudev. И тогда певец Таншин, он представил царя Акбара своему духовному учителю Харидасу. And he's our emperor. Он сказал, вот это наш император. And then emperor told, how can I serve you? И император сказал, как я могу служить The тебе? Bluetooth device is ready to pair. Hare Krishna. What he said? What he said? Bluetooth device. Device? Oh, he might have heard that song. So that spiritual master gave a little spiritual vision to emperor. И духовный учитель, он открыл немного трансцендентного видения царю. He said, you want to really do some service, then at Keshi Ghat, there is a one small stone broken. Can you repair that? Он сказал, если ты действительно хочешь послужить, иди на Кеши-Гhat, там есть небольшой камень, который сломан, нужно его починить. Emperor said, I can build big temple. Why you are asking me just to repair a small broken stone? Император сказал, я могу построить огромный храм, зачем ты просишь меня отремонтировать какой-то маленький камень? Actually, this big temple of Radha Govindev of red stone in Vrindavan of Rupa Goswami's Radha Govindev was actually sanctioned by a king Akbar to be built. На самом деле большой храм Radha Govind. Радха Говинды был построен с разрешения царя Акбара. So Tansin said, King, let us go see what repair to be needed. No,
Он сказал, давайте все-таки пойдем и посмотрим, что нужно отремонтировать. And when they went there, Когда они пошли туда, they saw actually this stone is Chintamani. они увидели, что этот камень, это камень Чинтамани. And emperor has nothing in his treasury to really repair that one small piece. И у царя не было ничего подобного в его сокровищнице, чтобы он смог отремонтировать этот маленький So камень. Vrindavan is a Divya Chintamani Dham. Вриндаван — это Дивья Чинтамани Дхама. So even small piece of stone of Vrindavan cannot be repaired by emperor of this planet. Даже маленький камень из Вриндавана не может быть отремонтирован императором этой планеты. Vrindavan Ramya Stan Divya Chintamani Ratana Mandara Manohar. And in the center of the Vrindavan, what is called Yoga Pit, there is a beautiful temple of gems. И в центре Вриндавана, в йога-питхе, стоит удивительный храм из драгоценных камней. Avarta Kalindi Nire. Kalindi is the name of Jamuna. Калинди — это имя реки Ямуны. And Jamuna is encircling Vrindavan like a necklace. И Ямуна, она подобно ожерелью окружает Вриндаван. And Avarth means covered. Avarth means covered. Surrounded by. Да, Вриндаван окружен рекой Ямуны. And Nire means water. Нира означает вода. Once there was in Agra, there was a debate which of the river is the best, Ganga or Jamuna. Однажды в Агре произошел спор, пришли дебаты, какая река лучше, Ямуна или Ганга. And one of our Goswami was asked to really go there. И один из наших Госвами отправился на эти дебаты. There were two parties. И было две стороны. Or some party says Ganga is the best. Одни говорили, что Ганга лучше, Or the other party says no, Yamuna is the best. а другие говорили, что нет, Ямуна лучше. So our Goswami said, he said Ganga is the best because it's coming from the lotus feet, by washing the lotus feet of Lord. Но Госвами сказал, что Ганга лучше, потому что она исходит, омывая стопы Господа. It's called Vishnupati. Называется Вишнупади. And the people on Ganga side say, hey, Ganga Maya ki jai. И люди на стороне Ганги, реки Ганги сказали, о, Ганга Майя Киджай. And then our Goswami said, well, Ganga is coming from lotus feet of Lord, but whole Sri Krishna's was playing in Yamuna all the time. So Yamuna is great. Он сказал, что да, Ганга течет со стоп Господа, но весь Кришна, он омывался и играл в Ямуне, поэтому Ямуна это лучше. Jamuna tira banachari. We sing every day. Каждый день мы поем это. Jamuna tir means bank. Тир означает берег. And banachari means he is walking in the forest on the both banks of Yamuna. Ваначари означает, что он гуляет по обеим берегам Ямуны. So Vrindavan, I mean this bhajan, you know this bhajan, Radha Madhav, every day we sing. Вы знаете этот баджан Радха Мадхава, мы поем его каждый день? This bhajan was started in ISKCON by 71. Его начали петь в 1971 году. ISKCON was found in 66. В 1966 году был основан Искон, But for 5 years there was no this bhajan. но 5 лет не пели этот баджан. Prabhupada with his disciple was invited in one place in Gorakhpur. Gorakhpur is in India. Прабхупада был приглашен со своими учениками в город Горакхпур в Индии. And Gorakhpur is printing, there's one printing press called Gita Press Gorakhpur. И там находится одна, которая печатает книги. Printing press. Which Печатает. print all the religious books. Которая печатает книги по религии. Называется. It's very famous in India. Она очень знаменита в Индии. Gita Press. Gita Press. And the books are very cheap. И книги очень дешевые. And one of the saintly leader there, Hanuman Prasad, he invited Prabhupada and his disciple there. И один из лидеров, Хануман Прасад, он пригласил Шрила Прабхупаду со своими учениками остановиться у него. And at that time, Srila Prabhupada was translating 6th canto of Srimad Bhagavatam and Ajamil pastime. В это время Шрила Прабхупада переводил
шестую песню Шримад Бхагаватам, игры Арджуна. And in the morning, Prabhupada heard some devotee, his disciple was singing some mantra. И Шрила Прабхупада услышал, как утром один из его учеников поет Krishna, мантру. Krishnaya Vasudevaya Pranata Klesha Nashaya Govindaya Namo Nama. Some mantra like very famous in India. Очень знаменитую мантру в Индии. Prabhupada said, oh, come, I will teach you new bhajan today. И Прабхупада позвал его и сказал: я сейчас научу тебя новому баджану. And then he invited all the devotees. Он пригласил всех преданных. And then first time Prabhupada started singing this bhajan, Yayra Madhava Kunja Bihari. Первый раз. And then this bhajan became the opening bhajan for all the classes in ISKCON. И затем этот баджан стали петь перед всеми лекциями в ISKCON. This bhajan is of Bhaktivinoda Thakur. Это баджан написал Бхактивинода Тхакур. This bhajan is actually why we sing before speaking in Bhagavad Gita or Bhagavatam. Почему мы поем его перед тем, как читать лекцию по Бхагавад-гите или Бхагаватам? This bhajan is meditation on Vrindavan. Потому что это баджан, это медитация на Вриндаван. Let us bring Vrindavan within our heart. Пусть же Вриндаван войдет в наше сердце. What is in Vrindavan? А что находится во Вриндаване? Radha Madhav. Радха Мадхава. Radha Madhav. Who is in Vrindavan? Radha Madhav. Кто находится во Вриндаване? Радха Мадхава. And here also the third line says, И здесь, в этом in баджане, this bhajan, также в третьей строке говорится: Duijana, Shama Sangha Sundari Radhika. Is there? Hare Madhya Pita. Very beautiful bhajan, really. This bhajan, when Vishnu Jan Swami used to sing this bhajan. Когда Вишнуджана с вами пел этот баджан, And Prabhupada was in ecstasy. He said, oh, this Vishnu Jan, he's a man from Vaikuntha. Прабхупада был в экстазе и сказал, что Вишнуджана — это человек с Вайкунтхи. So Radha, Madhav, they are always in Vrindavan. Радха Мадхава всегда находится во But where Вриндаване. are they? Kunja Bihari. Но где они находятся? Bihari, Bihari means that they are doing their excursion. Бихари означает, что они пришли на экскурсию. Yeah, Bihar means excursion. Yeah, excursion means going for picnic. Означает экскурсия или пикник. And what is Kunja? А что такое кунджа? Anybody know what is Kunja? Кто-нибудь знает? Some small forest. The trees in Vrindavan, they never want to go up because they don't want to be away from Krishna's lotus feet. Деревья во Вриндаване, они не хотят расти вверх, потому что они не хотят быть далеко от лотосных стоп They go Кришны. little up and then they turn down. Они немного вверх растут, и затем растут вниз. And then there are small rooms in that. И там образуются такие небольшие комнатки под деревьями. And these rooms, small rooms within the bunch of trees. И вот это пространство под ветвями деревьев. And Vrinda Devi decorate with all these flowers of the seasons. Вринда Деви украшает их цветами по сезону. And these are the places for Radha Krishna's and Nikunja Leela. И это места для Радхи и Кришны, для их Никунджа Лилы. Nikunja Leela means when they are alone, they are in these kunjas. То есть, когда они находятся наедине друг с другом, они находятся в этих кунджах. Radha Madhav Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivardhari. Gopi Jana Vallabha. Гопи Джана Валабха. Vallabha means Что значит Валабха? very dear. Очень дорогой. So who is there in Vrindavan? Radha Madhav. И кто же дорог нам во Вриндаване? Радха And Мадхава. who else is with them? А кто еще находится с ними? Gopi Jana. Гопи Джана. Like Brija Jana. Например, Бриджа Джана. Gopi Jana means the group of gopis. Гопи Джана означает группа гопи. And Vallabha means they are very dear to Krishna. Валабха означает, что они очень дороги Господу Кришне. How much they are dear to Krishna? А насколько они дороги Кришне? For their protection, Krishna is ready to lift the mountain. Для их защиты Кришна готов поднять гору Girivaradhari. Гириварадхари. So he lifted the Govardhan. И он поднял холм Говардхан. And you have heard this whole Govardhan Leela, right?
И вы, конечно же, слышали о Говардхане, о Лиле, правильно? 7 days Krishna was holding the Govardhan on his left hand. 7 дней Кришна Even little держал finger sometimes they say. на левой руке, даже иногда говорят, что на мизинце левой руки, Хол Говардхан. And Yashoda Mai was saying, my son is so young, tender, 7 years, this big, huge mountain he is holding. What are you doing all? You do something. Ешода мама говорила, мой маленький сын, он один держит такую огромную гору. Сделайте же что-нибудь, люди. And then all the coward boys said, they took their stick. Oh, we are supporting this stick. И тогда все пастухи взяли свои посохи и говорят, о, да, давайте поддержим What it means? гору. What it means? Что это означает? Everything Krishna is doing. Все делает Кришна. But we have to get our stick and do some help. Но мы тоже должны взять свои палки и тоже как-то The Sankirtan movement of Chaitanya Mahaprabhu is already spreading. Движение Санкиртана Шри Чайтанья Махапрабху уже распространяется. We have to come out and do little our own share. Но мы должны тоже выйти и сделать нашу маленькую часть. And then И затем, after the Govardhan Puja was over, после того, как закончилась Говардхана Пуджа, sometime Krishna used to say, I protect you by lifting Govardhan. иногда Кришна говорил, я защитил вас, подняв Холм A Говардхана. coward boy said, wonder what, you alone? What about our sticks? We also helped you. И пастухи говорили, что ты не один был, мы тоже поддерживали своими палками. And the gopis will come and say, what you are saying, Krishna? From where you got strength? You got stolen butter from our house, therefore you are powerful, therefore you lifted Govardhan. И гопи говорили, Кришна, откуда же ты взял эту силу, чтобы поднять Говардхан? Ты наелся нашего масла из наших домов, поэтому у тебя столько силы было. And then Lalita said, what? Krishna, you lifted Govardhan in? Then you must have lifted on right hand. Why you lifted on left hand? Left hand is Radharani's side. You put all the weight on Radharani and you are getting glorified? А Лалита говорила, ты поднял Холм Говардхан своей левой рукой. Почему ты не поднял его правой рукой? Левая рука – это сторона Радхарани. Yeah, left side is Radharani. Весь вес свой свалил на Радхарани и славу теперь пожинаешь. Actually, Radharani was sitting just in front of Krishna with the 8 Ashtasaki. There is one verse here. We are not able to sing this bhajan. This bhajan says, Tarya Madhya Ashtasaki Dala, Ashtadala Kamala. Okay. И на самом деле Шримати Радхарани, она сидела напротив Кришны, когда он поднял Холм Говардхан вместе со своими 8 сакхи. В этом бхажане тоже об этом So говорится. actually Krishna was getting inner from Radharani На самом деле Кришна получает свою энергию от Радхарани, and he was holding on. и поэтому он держал. And after this was over, then they asked Yashoda Maya, how many times do you feed Krishna? После того, как все закончилось, гопи спросили, Ешода, сколько раз ты кормишь Кришну? 8 times. 8 раз. Every day, 8 times he eats. Каждый день The он baby ест eats 8 every раз. 2-3 hours. Конечно, ребенок ест каждые 2 And часа. 7 days, А 7 дней he has not eaten anything. он ничего не ел. So we should prepare 57 preparation. Поэтому нам нужно приготовить 57 блюд. And then this is a common practice. When we have big festival, we offer chappan bhog. They call chappan bhog. Chappan means 56. И есть также такая традиция, когда большие праздники мы предлагаем чапан бхогу. Чапан означает 56 блюд. Chappan means 56. Да, чапан означает 56. You have heard about this chappan bhog word? Слышали вы о таком слове чапан бхога? It's a very common thing. In India, when they offer some big feast like 108 preparation, chappan is a standard. They call chappan. Когда на большие праздники в Индии предлагают там 108 блюд, чапан это как бы стандарт 56 блюд. So Radha Madhav Kunj Bihari Gopijan Vallabh Girivardhari Yashoda Nandan Brajajan Ranjan. This son of Yashoda is giving pleasure to all the Brajavasis. Этот сын Ешоды доставляет удовольствие всем Бриджаваси. Jamuna Tira Vanachari. Now these three things are same as they were at the time of Krishna. Только 3 вещи остались такими же, какие они были во времена Кришны. Jamuna is same, Ямуна осталась та же, Govardhan is same, Говардхан тот же. and Brjaraj is same, in which in the sand of Vrindavan, on which Krishna always moved without shoes. А также песок Вриндавана, по которому Кришна ходил босыми ногами. So you go to Vrindavan now, they say this pastime here, this pastime here, there may be difference.
Если вы сейчас пойдете в Вриндаван, вам будут рассказывать, здесь пришла это. But Yamuna is there. Может быть... Nobody can say Yamuna was there. It is here. И не так, но... Govardhan is here. Но Ямуна... And Brajraj is here. So this is Vrindavan. И Govardhan остался здесь. И пыль Вриндавана также здесь. When we sing this Это есть actually, Вриндаван. we should really meditate on Vrindavan. И когда мы поем, мы должны медитировать на Вриндаван. And then when we meditate on Vrindavan, then Krishna appears in Vrindavan. И когда мы медитируем на Вриндаван, то Кришна появляется на Вриндаване. And then what he inspires us to speak, we can glorify him. И он побуждает нас, он вдохновляет нас говорить о его славе. So Narottama Thakur is saying this Vrindavan is a divine place for playground of Radha and Krishna. И Шрила Нароттама Тхакур говорит, что Вриндаван — это место божественных игр Радхи и Кришны. And in the middle of that, there is a beautiful temple of gems. И посреди него есть прекрасный храм из драгоценных And it's камней. surrounded by the river Yamuna. И также он окружен рекой Yamuna. And there are beautiful swans, they are really playing in that beautiful Yamuna water. И в водах Ямуны играют прекрасные лебеди. Tare madhya kanaka kamal, and in the middle of that there is a golden lotus. А посредине растет прекрасный золотой лотос. Kanaka means gold. Канака означает золотой. Kamal means lotus. Камала означает лотос. And then on that lotus there are 8 petals. И на этом лотосе 8 лепестков. On these 8 petals, the 8 girlfriends of Radharani is sitting. Ashta Sakhi Dala. И на 8 лепестках сидят 8 гопи, 8 подруг Шримати Радхарани. And middle of that, А посредине Radha, Shama Sangha Radhika. Radha Rani is sitting with Sham Sundar. Радхарани вместе со Шьяма Сундаром. This is what you take from here. You just Это то, see что beautiful lotus, 8 Sakhis sitting around. In the middle there's a Radha Krishna. вы можете унести с собой отсюда, что прекрасный лотос, на котором сидят. And подруги surrounded by Радхарани. the beautiful Jamuna river. И в центре Радха и Кришна. Она окружена прекрасными реками Ямуны. And Raja Hansa, the kings of the swans, they are playing around. И цари среди лебедей, они играют вокруг. And then Radha and Krishna, they are looking very beautiful. И Радха и Кришна выглядят очень Rupa Lavanya, they say Rupa Lavanya, Rasi. Рупа-лаванья. The beautiful they are, and they are hasa parihas, and they are joking with one another. Они выглядят очень прекрасно, и они шутят друг с другом. And it is very pleasing. Narottama Thakur says it's very pleasing to my heart. Шрила Нароттама Тхакур говорит, что это очень нравится моему сердцу. And let my mind be always absorbed in seeing this beautiful Vrindavan. И пусть мой ум всегда будет поглощен этим прекрасным Вриндаваном. So how come all the time Narottama Thakur think of Radha, Krishna and Vrindavan? И как же так, что Шрила Нароттама Тхакур всегда думает о Радхе и Кришне во Вриндаване? Sri Chaitanya Mahaprabhu, along with Nityananda and all the other associates, when he was traveling to Bangladesh, which is now Bangladesh in Bengal, Когда Шри Чайтанья Махапрабху с Нитянандой и своими спутниками путешествовали в то, что сейчас является Бангладеш и Бенгалию, they reached to the bank of river Padma. они прибыли на берег реки Падмы. And Chaitanya Mahaprabhu was shouting, Narottam, Narottam, Narottam. И Шри Чайтанья Махапрабху начал восклицать «Нароттам, Нароттам». And then he jumped into river Padma. И затем он прыгнул в эту реку And Падму. river Padma overflowed on the banks. И она разлилась по берегам. And Nityananda was surprised. И Нитянанда был очень удивлен. He said, what is this, Mahaprabhu? Что это происходит, Шри Чайтанья Who Махапрабху? is Narottam? Кто такой Нароттам? Why river is in ecstasy? Почему река пришла в такой экстаз? Chaitanya Mahaprabhu said, Narottam is going to come, my great devotee.
Шри Чайтанья Махапрабху сказал, что должен прийти мой дорогой преданный Нароттама. And I am depositing love of Krishna for him in this river. И я помещаю любовь к Богу для него в эту реку. And you have to remind Narottam to come and take bath, and then river will hand over the love of God to Narottam. И вы должны напомнить ему, что он должен прийти и принять омовение в этой реке, и тогда он получит эту любовь к Богу. So even before the birth of Narottama Das Thakur, Chaitanya Mahaprabhu has kept love of Krishna deposited in river Padma. И даже до рождения Нароттамы Даса Thakura Шри Чайтанья Махапрабху уже оставил ему любовь к Богу в этой реке. And then Narottama Das Thakur was born to a king there of Keturi, Krishna Datta and Narayani Mataji. И затем Нароттама Дас Thakura был рожден у царя этой местности Кетури, у родителей. When he was 12 years old, he had a dream, and Nityananda Prabhu appeared to him and he said, "Go and take bath in Padma river." 12 years old? Padma, 12 years. 12 years. Когда ему было 12 лет, ему приснился сон, где Нитянанда Прабху сказал, что ему нужно прийти и принять омовение в реке Падме. And when he took bath, again the river overflooded in ecstasy, and a river appeared and handed over the love of God to Narottama Das Thakur. И когда он принял омовение в этой реке, она опять вышла из берегов и явилась перед ним и передала ему любовь к Богу. And Narottama Das Thakur was in ecstasy, and then he was not interested in actually the kingship, and he left for Vrindavan. И тогда Нароттама Дас Thakura пришел в экстаз, и его больше не интересовало царство, и он отправился во Вриндаван. After 6 Goswamis of Vrindavan, После 6 есть 3 прабху, которые являются связью нашей Сампрадая. Narottama Das Thakur, Нароттама Дас Thakura, Shyamananda, Shyamananda and Srinivasa Acharya. и Srinivasa Acharya. They are all 3 are the student of Srila Jiva Goswami. Они все являются учениками Шрилы Дживы Госвами. This is the beauty of Gaudiya Vaishnavism. В этом красота Гаудия They were Вайшнавизма. learning all the Goswami literature under Jiva Goswami. Они изучали всю литературу, которую оставили Госвами под руководством Шрилы Дживы Госвами. But Jiva Goswami told Narottama, you go and get initiated from Lokanath Swami. Но Шрила Джива Госвами сказал Нароттаму, иди и получи посвящение у Локанатхи Or Госвами. Srinivas, you go and take initiation from Gopal Bhatt Goswami. А ты, Шринивас, иди получи инициацию от Гопала Бхатта And Госвами. Shyamanand was already initiated by Hridaya Chaitanya. А Шринивас уже получил посвящение от Хридая Чайтаньи. This is really the beauty of Gaudiya Vaishnavism. Even when Jiva Goswami, he came and he asked Sanatana Goswami that you are the elder one, I want to take your shelter. He said, I bless you, but go and become disciple of Rupa Goswami. В этом красота Гаудия Вайшнавизма. Даже когда Шрила Джива Госвами подошел к Санатане Госвами и сказал, что я хочу принять у вас прибежище, он сказал, хорошо, но ты должен принять посвящение не у меня, а у Шрила Рупы Госвами. And Srila Jiva Goswami said same thing. He said, well, I will teach you. But right now the Lokanath is the best Vaishnava and he can bless you. Narottama, you take initiation from him. И Шрила Джива Госвами поступил точно так же. Он сказал, я буду обучать тебя, но ты, Нароттама, должен принять посвящение у Локанатхи. And Srinivas is Gopal Bhatt Goswami is directly blessed by Chaitanya Mahaprabhu. А Шриниваса должен получить посвящение от Гопала Бхатта Госвами, который напрямую был... And he is a great Шри Bhagavat Чайтанья Acharya. He is a great Bhagavat Acharya. И он является великим Бхагавата So you Ачарьей. learn from him Bhagavatam. Ты должен обучаться у него Шримад Бхагаватам. So how much love and affection was among the great Vaishnava Acharya in our line. Сколько же любви и между ачарьями в нашей сампрадае. And Narottama and Lokanath Swami never wanted to accept any disciple. А Локанатха с вами никогда не хотел принимать учеников. And we know that after a much more service, menial service, hidden service, cleaning the spot where Lokanath Goswami used to answer his call of nature, he did for months and months. All of a sudden one day he was found and he said, how come you are doing so menial service for me, you are son of king? И
Локанатха с вами не хотел принимать учеников, и только после того, как Шрила Нароттама Тхакур долгие-долгие месяцы он чистил отхожее место, куда справлял нужду Локанатха с вами. И потом только он заметил его и сказал, как так получилось, что ты делаешь такое низкое служение, ты же сын царя. I am son of king materially, but I am beggar. Нароттама Дас сказал, что да, я сын царя материально, но я на самом деле я нищий. Please be merciful on me. Пожалуйста, пролей на меня. Please свою accept милость. me. Пожалуйста, прими меня. And then Lokanath Swami accepted only one disciple, Narottama Das. И затем Локанатха с вами принял только одного ученика. Этим учеником был Нароттама Дас. And then he made a thatch roof for Narottama and he asked him that you sit here and chant holy name. И затем он сделал небольшой навес для него и сказал, сиди здесь и повторяй святые имена. He gave him Gopal mantra and Kam Gayatri. Он дал ему Гопала мантру и Кама Гаятри. And one day, some farmer came and he said, oh, I'm very thirsty. Please, can somebody give me a glass of water? И однажды подошел к нему фермер и сказал, я очень-очень хочу пить, пожалуйста, кто-нибудь дайте мне стакан воды. Lokanath did not hear. Но Локанатха не услышал. He was absorbed in his chanting. Он был поглощен воспеванием святых имен. Then Narottama Das, he heard. Но Нароттама Дас Тхакур услышал. He gave water to that farmer. И он подал ему воды этому фермеру. Lokanath called Narottama, say, come here. И Локанатха подозвал Нароттаму и сказал, иди сюда. You were chanting Hare Krishna? Ты повторял Харе Кришна? You know Krishna and holy name are not different. Ты же знаешь, что Кришна и святое имя не отличны друг от друга. So when you were absorbed in Krishna, how could you hear something calling you for water? И когда ты был поглощен в Кришне, как ты мог услышать, что кто-то просит у тебя воды? For you, it's not a place to do bhajan, go back. Нет, для тебя это не место для твоего баджана, возвращайся обратно. All crying and crying, but Narottama has to return. Он очень плакал долго, но ему пришлось вернуться на Нароттаму. Why Lokanath Swami sent Narottama back from Vrindavan? И почему Локанатха с вами послал Нароттама обратно из Вриндавана? Because for preaching, Narottama Das Thakur came back to his kingdom and then he preached Manipur, Assam, whole Bengal. Потому что это нужно было для проповеди. Когда Нароттама Дас вернулся на свою землю, он очень широко проповедовал. And Narottama Das Thakur is our one acharya. After 50 years of Mahaprabhu's disappearance, he started Gaur Purnima festival. И после 50 лет с того дня, как ушел Шичитанья Махапрабху, он начал проводить фестиваль Гауру Пурнимы. And at that festival, all the great Vaishnavas in Jahanwa Mataji, the consort of Nityanand Prabhu, was there. И на этом фестивале присутствовали все вайшнавы великие, и также Джахнави Мата, супруга Господа Нитянанда. And in singing of Narottama Das Thakur, when he was chanting holy name, in a beautiful melody, Panchatattva and all the previous acharyas personally appeared there and blessed everybody. И когда Нароттама Дас воспевал прекрасную мелодию, воспевал святые имена, то явились всем Панчататва и Госвами и благословили всех. The principle of Narottama Das Thakur was that Принципом Нароттамы Даса Тхакура было: it's not the birthright for anybody to be Vaishnava. чтобы стать вайшнавом, не нужно какая-то привилегия по And рождению. advancement of the Vaishnava does not depend upon when he is initiated. И продвижение, прогресс вайшнава не зависит от того, когда он получил посвящение, Or which country he is from, из какой он страны, or which caste he is from. из какой он касты. Only his surrender to Krishna, reciprocal to surrender to Krishna, his advancement is measured. Продвижение вайшнава зависит только от того, насколько он предался Господу Кришне. And because he was not Brahman, И потому что и так как он не был брахманом, he was caste, which is more or less like a businessman, less than businessman. то есть он был более-менее каст бизнесмен. And he has Brahman disciples. И у него были ученики брахманы. So his local Brahmins went to the king and said, how can he initiate Brahman? He is low caste. И местные брахманы, они пошли к царю и стали жаловаться, как он может давать инициацию брахману, у него же низкая каста. And then the great Pandit king took with him and said, we'll go
and ask him why he's doing like that. И тогда царь сказал, я возьму своих лучших пандитов, и мы пойдем и спросим у него, почему он так делает. When the disciple of Narottama Das Thakur heard this, И когда ученик Нароттама Дас Тхакур услышал об этом, say Ganga Narayan, его звали Ганга Нараяна, and one other, what they did, they on the way, and the king is coming with the Brahman, they opened this small shop for selling some parts. двое его учеников, по дороге, когда царь отправился с пандитами, они на дороге открыли небольшой магазин. And when those Brahman reached there, they went to this shop to buy, and they were all speaking in Sanskrit. И когда проходили мимо эти бандиты, браманы, они зашли в этот магазин, и они все говорили на санскрите. And when they started discussing some philosophy, this shopkeeper, they defeated the king's big pandit. И когда они начали обсуждать философию вместе с продавцами, учениками Нароттама Дас Тхакура, то они были побеждены. And king said, who are you? И царь сказал, Ordinary shopkeeper, вы просто продавцы street shopkeeper. на улице, And you have defeated my great pandit. и вы победили моих лучших пандитов. Oh, he said, we are disciple of Narottama Das Thakur. Они сказали, мы всего лишь ученики Нароттама Дас A Тхакура. king said, the disciple of Narottama Das Thakur, who are acting as a simple shopkeeper, they defeat you, Pandit. How can you go to Narottama? И тогда царь сказал, бандиты, если вас победили ученики Нароттама Дас Тхакура, которые являются простыми торговцами, то как вы можете идти к Нароттама Дас Тхакуру? And the last part, when Narottama Das Thakur left his body, the Brahman saying, see, now your guru is dying. He is not Brahman. И когда Шрила Нароттама Дас Тхакур оставил свое дело, то бандиты начали говорить, вот видите, ваш учитель умирает, он не брахман. Actually, then on his body, the natural sacred thread appeared automatically. И тогда на его теле проявился священный шнур. So Srila Prabhupada used to say that Narottama Das Thakur's songs and bhajans are like a thunder. You don't need really to know the language. When there is a thunder in the sky, everybody knows it is thundering. Шрила Прабхупада говорил, что баджан Нароттама Дас Тхакура подобны грому. Вам не нужно знать языка. Когда гремит гром, вы и так все понимаете. And Gaur Kishore Das Baba used to say, if you want Krishna Prem, it costs only 2 paisa. И 2 penny. Yeah, like 2 rubli. Huh? If you want Krishna Prem. если вы хотите Кришна Према, она стоит всего 2 пайса, 2 рубля. What is that? И что это за... Get the book of Narottama Das Thakur. Это столько стоит книга Шрила Нароттама Дас Тхакура. Prema Chandrika. Према Чандрика. Just keep small book and everything is there. Просто держите эту книгу у себя дома, и там все есть. One of the Narottama Thakur bhajan we sing every day. Which is that bhajan? И один из баджанов Нароттама Дас Тхакура мы поем каждый день. Что это за баджан? Sri Guru Charana Padma. Every day, everywhere we are singing this. Каждый день мы поем его. So Narottama Das Thakur is in our life every day. Нароттама Дас Тхакур присутствует в нашей жизни каждый день. So he's the one of the, after 6 Goswami, these 3 Prabhus are the great acharyas. После 6 Госвами эти 3 Прабху являются великими ачарьями. After these 3 Prabhu is the Vishwanath Chakravarti Thakur and Baldev Vidyabhushan. После них идут Шрила Викшванатха Чакраварти Тхакур и Баладева Видьябхушан. And then is the Bhaktivinoda Thakur. А затем Бхактивинод Тхакур. They revived whole Chaitanya Mahaprabhu's teachings. Они оживили учение Шри Чайтаньи Махапрабху. So today is the holy appearance day of Narottama Das Thakur. И сегодня день явления Нароттама Даса Тхакура. I think how Narottama Das Thakur is helping us in our Krishna consciousness. Every day we sing this Guru Ashtakam. И как Нароттама Дас Тхакур помогает нам ежедневно в нашей практике сознания Кришны. Каждый день мы поем его баджан. It means this bhajan every day which we are singing in Guru Puja, it means Narottama Das Thakur is helping every day to us. Это означает, что так как мы поем его баджан каждый день, он каждый день помогает нам. And there's one more very famous bhajan of Narottama Das Thakur we sing on disappearance day of the Vaishnavas. Есть еще один очень знаменитый баджан Нароттама Даса Тхакура, который мы поем в дни ухода Вайшнавов.
This is the last bhajan he actually composed at the bank of the river Padma. Этот последний баджан, который он сочинил на берегу реки Падмы. Gyani lo prema dhana. That's the bhajan. Gyani lo prema. And then he disappeared. А затем он ушел. In separation of all the great Vaishnavas. В разлуке со всеми этими великими вайшнавами. Gaurangara sangi jana nitya siddha kari mane. Those who accept the associate of Chaitanya Mahaprabhu as eternally liberated. Все, кто принимает общение с Чайтаньей Махапрабху, являются вечно освобожденными. They are actually eligible to get Krishna Prem. Они достойны получить Кришна прему. Они могут получить Кришна прему. So this much today we discuss about Narottama Das Thakur and how he is most important in life of devotees. Итак, сегодня мы обсудили, кто такой Нароттама Дас Thakkur и насколько он важен в жизни преданных. There's another very common and famous bhajan every day. Narottama Das Thakur. So this bhajan is very famous. Gauranga bolite abe pulaka sarira. Есть еще один очень знаменитый баджан Нароттама Дас Thakura. When you chant the name Gauranga, 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 then your whole body is getting goosebumps. Pulaka sarira. Когда вы воспеваете имя Гауранга, Гауранга, то в вашем теле бегут мурашки. Hari Hari bolite naine bhave nira. When we chant Hari Hari, then the tears flow over the cheeks. Когда мы поем Хари Хари, то слезы льются из наших глаз. Are we getting this? У вас бегут слезы? Нет. Why? Почему? Gauranga Mahaprabhu appeared and he opened the school, crying school. Чайтанья Махапрабху явился и открыл школу плача. Once Krishna was in Dwarka. Однажды Кришна был в Дваре. And Rukmani was feeding him prasad. И Рукмини кормила его прасадом. Krishna stopped eating. И Кришна перестал есть. So why you are not eating? Почему ты перестал есть? Some of my devotees in trouble. О, мои преданные, он в беде. Oh, then you call your chariot driver Daruka and go. Тогда зови своего колесничего Даруку и езжай. It will not reach in time. Нет, я вовремя не успею. Then call Garuda. Garuda is fast. Тогда позови Гаруду очень быстро. No, Garuda will not reach also. Нет, Гаруда также не успеет. And then again Krishna become very peaceful and he started eating. Затем Кришна вдруг неожиданно стал очень умиротворен и начал опять есть. Rukmani said, how come you help your devotee who was in trouble when your fastest carrier could not reach? И Рукмини спросила, как же ты помог своему преданному так быстро, который был в беде, когда даже твой самый быстрый возничий не успел бы? Krishna says, it is the tear which is rolling down on the cheek of a devotee in my love, that is the fastest vehicle to carry me to that devotee. И Кришна сказал, что слеза, которая течет по лицу преданного из-за моей любви, это самый быстрый способ, как я могу добраться к этому преданному. We have cried many times for petty things in this world. Мы плакали столько раз из-за каких-то ничтожных вещей в этом мире. We lose something, we cry. Some relative dies, we cry. Мы что-то теряем, мы плачем, кто-то умирает из наших родственников, мы также плачем. Have we ever cried for Krishna? Но плакали мы когда-нибудь по Кришне? Our relation with Krishna is eternal. Наши отношения с Кришной вечные. All other relations are temporary, only of this one life. И все остальные отношения, они временные, они длятся только одну жизнь. Have you ever cried for Krishna? Вы когда-нибудь плакали по Кришне? And Chaitanya Mahaprabhu said, when you are chanting holy name, if the tears are not rolling, if there is no hair standing on end, if your voice is not choking, it means still kirtan is not perfect. И Чайтанья Махапрабху говорил, когда вы воспеваете святое имя, если слезы не текут у вас из глаз, если волосы не встают дыбом и голос не Nayanam galadashrudhareya. ваш киртан несовершенный. Повтори. Nayanam galadashrudhareya.
Vadanam gadagada rudhaya gira. Vadanam Gadgada Rudhaya Gira. Polakit nikichat vapo tavanam grahana bhavishyati. This is shastra verse. Who knows this? Nayanam galadashrudharaya. Vadanam gadagada rudhaya gira. Vadanam Gadgada Rudhaya Gira. Pulakir nichitam vapuhukada. Pulakair Nichitam Vapukada. Tavaganam grane bhavishyati. Tavanam Grahane Bhavishyati. When that day will come when I chant holy name and tears roll on the cheek. Когда же придет тот день, когда буду повторять святые имена, слезы будут литься у меня из глаз? When the hairs stand on the ends. Когда волосы встанут дыбом? When the voice choke up. И когда дрогнет мой голос? Yet, one Srila Prabhupada, even he started chanting Radha Madhav. Однажды Шрила Прабхупада начал воспевать Шрада Мадхава. On that day he was chanting Radha Madhav and the tears were flowing on. В один из дней он начал петь этот баджан, и слезы потекли у него из And глаз. after some time he could not chant. И после какого-то времени он не смог продолжать. And he could not speak anything on that day. И ничего не смог сказать. No в этот class, день. nothing. Не было никакой лекции. And he was simply crying. Он просто плакал. And the devotees simply started chanting Hare Krishna then. И тогда они просто начали воспевать Харе Кришна. But then humbly Prabhupada said, I never do oftentimes this happens somehow. Шрила Прабхупада сказал, это иногда случается со мной. Не часто. So this more dear affection and love for Krishna, when we take the holy name of Krishna, actually it melts our heart. Когда мы воспеваем святое имя Кришны, то это растапливает наше сердце. And these are the ecstatic symptoms of love of God when tears roll on the cheek. И когда слезы катятся по нашим щекам, это признаки экстатической любви к Богу. So this Chaitanya Mahaprabhu actually has opened the school of the crying college. И Шри Чайтанья Махапрабху на самом деле открыл колледж или школу Cry for Krishna, cry for Krishna. по плачу. Нужно плакать. Он учил, как плакать по Кришне. Where are you? Кришна, где же ты? When can I see you? Когда я могу увидеть тебя? This is the famous verse. This is the famous verse which Madhavendra Puri used to sing. Есть один знаменитый стих, который повторял Мадхавендра Пури. And Chaitanya Mahaprabhu says, oh, one Madhavendra Puri knows this meaning, I know this meaning. Vyasdev know or don't know, I don't know. Vyasdev, who has written, he may know, he may not know. И Шри Чайтанья Махапрабху сказал, что я знаю смысл этого стиха, Мадхавендра Пури знает, но Вьясадева, я не знаю, знает он или нет. So this is Radharani's mood. Это настроение матери Радхарани. Krishna, when you will come back from Mathura? Кришна, когда ты вернешься из Мадхуры? You are gone from here. When can I see you again? Ты уехал отсюда, когда я смогу увидеть тебя вновь? Do we have that type of hankering? When we will see Krishna? When we will see Krishna? Есть ли у нас подобное стремление, подобное желание, когда я же смогу увидеть Кришну? It's not that I have seen Krishna. А не то, что я видел Кришну. We should have a deep greed. У нас должна быть глубокая жадность. That how can we really... And then Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Maharaj Srila Prabhupada said, well, you cannot see the Krishna with these eyes. Бхактисиддханта Сарасвати говорил, что мы не можем увидеть Кришну этими глазами. But if you do some devotional service that pleases Krishna, then Krishna will come and he will find you out and he sees you. Но если мы будем делать служение для удовольствия Кришны, то Кришна найдет нас и увидит нас. So Krishna's pastime, which we were discussing earlier, I'm just coming to another topic. What we discussed in a previous two seminars. На предыдущих двух семинарах мы обсуждали. In first seminar we have Krishna's childhood pastime of Vatsalya Мы обсуждали на первом семинаре игры Кришны в Ватсалья расе.
And next time we discuss some pastime of Sakharas and then Madhurya Ras of some insight of Ras dance. На втором семинаре мы обсуждали игры Кришны в Сакхи-расе и затем немного в Мадхурья-расе, когда мы обсуждали танец расе. And after the Ras dance, Krishna has killed 3 demons in Vrindavan. После танца раса Кришна убил 3 демонов во Вриндаване. One is Vrishabhasur came as bull demon. Первым демоном был Вришабхасур. Он пришел в образе быка. And after killing that, this Radha Kund and Shyam Kund manifested. И после этого проявились Радха Кунда и Шьяма Кунда. The next demon Krishna killed before leaving Vrindavan was Vyamasur. Следующего демона Кришна убил перед тем, как покинуть Вриндаван. Его звали Вьомасура. He was stealing the coward boys and hiding them in a cave. Он крал мальчиков-пастушков и прятал их в пещере. And the third demon Krishna killed was Keshi demon, came in the form of horse. И третьего демона, которого Кришна убил, был демон Кеши, который пришел в образе коня. So these 3 demons, Эти 3 демона, Vrishaba means bull, bull represents Dharma. Вришабха означает бык. Это олицетворение Дхармы. And Vyamasur, who steal the coward boys and hide them in a cave, is like yogi. Вьомасура, который украл мальчиков-пастушков и спрятал в пещере, он подобен йогу, Which have siddhis are the mystic power. у которого есть ситхи, мистические совершенства. And Keshi is in the form of Haigriva, and a Haigriva, Hai is called, Hai means horse. И демон Кеши, он был в образе Хаягривы. Хая значит лошадь. And he stole Vedas. И он украл The веды. demon Haigriva stole Vedas. Демон Хаягрива, он украл веды. So, Krishna wanted that those who are pure devotees of Krishna are like Vrindavan devotees. They should not be deviated from love of Krishna in the name of religion. И Кришна хотел показать этим, что его чистые преданные Вриндавана, они не должны быть, не должны иметь отклонения In the name of religion. в... You cannot deviate them from chanting Hare Krishna in the name of religion. То есть их нельзя сбить с пути под именем религии. You cannot deviate them in the name of yoga. Их нельзя сбить с пути, предлагаем путь йоги. You cannot deviate them in the name of Veda. И нельзя сбить их с пути, предлагая путь вед. Because the devotee of Krishna is beyond Veda, beyond religion and beyond yoga. Потому что преданные Кришне, они выше йоги, выше вед и выше религии. And when Krishna accomplished this, then he came to Mathura. И затем, когда Кришна закончил игры, он отправился в Мадхуру. And this was organized by Narad Rishi. И это было организовано Нарада Риши. And Narad went to the Kansa and said, "Oh, you are looking for the son of Vasudev. Both sons are at Nanda's house." И Нарада отправился к Камсе и сказал: ты ищешь сына Васудева, но они оба находятся в доме Нанды. And then Narad went to the Vrindavan. И затем Нарада отправился в And Krishna Вриндаван. was herding cow. И Кришна пас коров. He paid down obeisance to Krishna. И Нарада поклонился Oh, he said, Кришне "My dear Shyam Sundar, и сказал: мой дорогой Шьямасундара, it's over 11 years you have had a wonderful pastime in Vrindavan. все эти 11 лет у тебя были, ты проводил замечательные игры во Вриндаване. You relished butter Ты You relished наслаждался butter. маслом, and you had a good pastime with your friends and gopis. и у тебя были прекрасные игры с пастушками из Гопи. Now please take care of your mother and father Devaki and Vasudeva in Mathura. Пожалуйста, теперь позаботься о своем отце и матери Деваки и Васудеве в Мадхуре. And after a few days, I would like to see Kansa killed by you. Я бы хотел увидеть, как ты поведешь Камсу через несколько дней. And then Kansa sent Akrura Затем Камса отправил Акруру, to go and get Krishna and Balaram from Nandagaon. чтобы привести Кришну и Баларама из Нандаграма. Akrura on the way was thinking of Krishna and Balaram. И по пути Акрура думал о Кришне и Балараме.
And when he saw the footprint of Krishna Balaram in a Vrindavan dust, he was rolling on those footprints. И когда он увидел следы Кришны и Баларама в пыли Вриндаване, он начал кататься в этой пыли. And then he came to Nandagaon. И затем он отправился в Нандаграм. And Nanda received him as a guest. И Нанда Махарадж принял его как дорогого гостя. And he said, there's a big festival. Kansa invited you along with your coward boys. And he specially invited Krishna and Balaram. И Кришна сказал, что будет большой фестиваль, и Камса приглашает всех пастухов, и, конечно, и Кришну, и Балараму. Oh, I can take them on chariot. He sent a special chariot for them. И я могу увезти Кришну и Балараму на колеснице, которую специально послал Камса. And you along with your own men come on bullock carts. А вы вместе со своими людьми можете приехать на бычьих повозках. Next morning, И на следующее утро Nanda Baba started on bullock carts. Нанда Баба выехал на бычьих повозках. And first time Krishna and Balaram are going out of Vrindavan. И в первый раз Кришна и Баларама выезжали из Oh, Вриндавана. Mother Yashoda cooked so much food with them. Мама Ишода наготовила им очень много еды с собой в дорогу. But gopis, they were standing in front of chariot and not allowing chariot to move. Но гопи, они стали прямо перед колесницей и не давали ей проехать. How can we live without you, Krishna? Кришна, как же мы будем жить без тебя? Don't go. Не уезжай. Who says Akrur? He's a great Krur. Who says he's Akrur? Non-Krur, he's a great Cruel. Кто сказал, что он Акрура? Он Крура, он приносит одни страдания. He's taking our life. Он жестокий, он забирает нашу жизнь. So gopis were crying. They're lying down in front of the chariot. И гопи просто легли перед этой колесницей и начали плакать. Krishna said, don't worry, I will come tomorrow. I will come day after tomorrow. I'm coming soon. Кришна успокаивал: нет, не волнуйтесь, я приеду завтра или послезавтра, очень скоро. And then somehow Krishna reached to the bank of Yamuna. И так или иначе Кришна, он добрался до берега реки Ямуны. Akrur was very fearful that what a criminal thing I'm doing. I'm taking these two young 11-year boys to a cruel concert to be killed. И Акрура очень боялся, что он совершает просто преступление. Он подвозит их мальчиков 11 лет к жестокому царю Камсе, который хочет их убить. Oh, Krishna understood. И Кришна понял. He said, you take, my dear uncle, you take bath in Yamuna. И сказал: мой дорогой дядя, пожалуйста, прими омовение в этой реке Ямуне. And when Akrur was taking bath in Yamuna, he saw Lord Vishnu sleeping on Ananta Sesh. И когда Акрура принимал омовение в реке Ямуне, он увидел, как Господь Вишну возлежит на Ананта Шеше. Then he saw on the chariot Krishna Balaram. Где он увидел Кришну Баларама на And колеснице. then again he sees in the water the four-handed Krishna and Balaram as a Sesh. Затем он опять видит в реке Кришна с 4 руками и Балараму как Ананта Шешу. And that is what our Acharya believe, that Swayam Bhagavan Sri Krishna and Balaram Prabhu always stay in Vrindavan. И наши ачарьи говорят, что Господь Шри Кришна и Баларама, они всегда пребывают во Вриндаване. In their unmanifested pastime. И проводят там свои непроявленные игры. From Akrur Ghat onward, Начиная с Акрура Гхата, Vasudev Krishna, who appeared four-handed in the prison of Kansa, четырехрукий Васудева Кришна, который явился в темнице Камсы, and Sankarshan Balaram Sankarshan portion of Balaram is going to Mathura. и Санкаршана Баларама, они отправились в Мадхуру. Therefore it says Krishna never leave a one step out of Vrindavan. Поэтому говорится, что Кришна никогда ни на шаг не покидал Вриндаван. Therefore Narottama Thakur has glorified Vrindavan as Ramya Sthan. Поэтому Нароттама Тхакур прославляет Вриндаван как Рамья Стхан. Every day 24 hours pastime of Krishna is going on. Каждый день, 24 часа в сутки, игры Кришны проходят там. It's called Ashtayama Leela. Это называется Ашта Яма Лила. Ashta means 8. Ашта означает 8. Yama means 3 hours. Яма означает 3 часа. So every 3 hours there are four yam in a day and 4 yam in a night. Есть 4 ямы дневные и 4 ночные. 3 hours is called one pair or one yam. 3 часа это размер называется один ям. And every 3 hours Krishna and Radha Krishna is a different pastime. И каждые 3 часа у Радхи и Кришны происходит новая лила. Starting from early morning.
начиная с раннего утра till the next night. до поздней ночи. Where they have a pastime at 9 o'clock, where they have a pastime at 10 o'clock, where they are at 12 o'clock. This is a meditation and a full book written by Kaviraj Goswami, Govinda Leela. И Кавирадж Госвами описал эти лилы в своей книге Говинда Лила. Он написал, в какое время проходят какие игры Радхи и Кришны. Where is Krishna and at what time where they are. В какое время и где находятся Радхи и Кришна, какие игры они проводят. So these Radha and Krishna are always in Vrindavan having their eternal pastime. Радха и Кришна всегда находятся во Вриндаване. That Narottama Das Thakur is singing that every day how can we meditate on Radha Krishna sitting on a golden lotus surrounded by 8 Sakhis. И Шрила Нароттама Das Тхакур пишет, как мы можем медитировать на Радху и Кришну, которые сидят на золотом лотосе и окружены 8 сакхи. Can you see that? Can you close eye and see this for a while? And the Ganga, the Yamuna surrounding that? Можете ли вы закрыть глаза на минуту и увидеть этот золотой лотос, который окружен Ямуной? And both are joking with one another and laughing. И Радха и Кришна, они смеются и подшучивают друг над другом. This meditation for the mind Это медитация для ума. is the greatest gift of Narottama Das Thakur. Величайший подарок Нароттамы Даса If Тхакура. you can see this in your heart by closing eyes, Если вы можете увидеть это в своем сердце, закрыв глаза, can you see this? You try. можете это увидеть? This meditation is meditation, you see this. Своей медитации. If this bhajan you open, read, see your Russian translation, Если вы откроете этот баджан, прочитаете перевод его, and then make a mental picture within your heart. и в своем сердце, в своем уме создадете картину происходящего там. So this is really what actually we have to do as a Gaudiya Vaishnava. Это то, что нам следует делать, как Гаудия Вайшнава. This is our deep meditation. Это наша глубочайшая медитация. So again I'm coming back. So Krishna and Balaram now reached Mathura. Итак, давайте вернемся. Кришна и Баларама добрались до Oh, Мадхуры. at a midday. Это был полдень. Oh, they brought the lunch from home. They took lunch. Они привезли обед из Oh, they said, дома. now let us go and see the Mathura. И они сказали, пойдем посмотрим Мадхуру. Beautiful Mathura. Мадхура был очень красивым городом. Beautiful Mathura. But they came covered with the, covered costumes. Но они приехали в одежде пастухов. Mathura is a city. Мадхура — это город. Oh, so they said, we need really better cloth. Они подумали, нам нужна какая-то лучшая одежда. And then they saw the one person taking the kansas cloth, this is called kansas rajak, means who colors and wash the cloth of kansa. И затем они увидели прачку Камса, который стирал и красил его одежду. Krishna said, please can you give these cloths because we need to wear nice cloth. И Кришна сказал, не мог бы ты, пожалуйста, дать нам одежду, потому что нам нужна какая-то одежда получше. And that washerman said, well, these are king's cloths. How can you get these cloths? No. И прачка сказала, нет, это одежда царя, как вы можете вообще думать об этом? Нет. And Krishna with the left hand, he just took and got his head off. И Кришна своей левой рукой сделал просто так, и голова прачки Oh, отвалилась. all those washermen, they left their cloth there and they ran away. И все прачки, которые были вокруг, они оставили свою одежду и And there was a убежали. big terror in Mathura. Oh, there is a person he can kill with the hand and head is gone. И распространился слух в Мадхуре, что есть один человек, он может своей левой рукой просто так сделать, и голова твоя с плеч упадет. And they got the beautiful cloth, but the cloths are too big and the boys are too small. И вот Кришна и Варам получили одежду, но она была слишком велика для них. Они были They слишком went to the малы. tailor. И они пошли, Please do little alteration, let these fit on us. чтобы он немного поправил одежду, чтобы они были в пору. And the tailor was very meditating and on Krishna and touching Krishna and making beautiful cloth for Krishna with a ornament made of cloth.
И этот портной, он в медитации на Кришну, он сделал очень красивые одежды для них, с орнаментом из And he ткани. was also crying. И он также плакал. Then they say, who was that washerman Krishna killed? And why? И кто же был этим прачкой, который убил Кришну, и почему он его Who is убил? that tailor who is crying when he was altering the cloth for Krishna? И кто же был этим портным, который плакал, когда делал одежду для Кришны? In Ramachandra's incarnation, one washerman told something bad about Sita. Когда Господь Рама был на планете, один прачка, он сказал плохие слова о Сите. And Ramchandra was Maryada Purushottam. He did not say anything to that washerman. Но Рамачандра был Марьяда Пурушоттама, он ничего не сделал этому прачке. And that washerman now serving Kansa. И этот прачка теперь служил Камсе. And Krishna has to take the old debit И Кришна вернул свой долг and finished him. и убил его. And the all washermen left Mathura. They say, И very все dangerous прачки, man. они оставили Мадхуру. And that tailor, the tailor who was crying, А портной, он he actually made the nice dress for Ramachandra for his coronation. А портной в Рама-Ливе, он шил прекрасную одежду для Господа Рамачандры, для его коронации. But Ramachandra left for exile, forest. Но Господь Рамачандра отправился в изгнание в лес. Now he got the chance really to get the dress for Krishna. А теперь ему выпал шанс сделать одежду для Кришны. So he was blissful. И он был в блаженстве. Now all the tailors of the Mathura, they become favorable. Or Krishna, Lord is coming to our home. И все портные в Мадхуре, они очень благоприятствовали Господу Кришне, говорили: «О, Кришна, он приходит в наши дома». And then Krishna and Balaram came to a Sudama gardener's house. Затем Кришна и Баларама отправились к садовнику. Oh, Sudama gardener made beautiful garland for Krishna and Balaram. Его звали Судама, и он сделал прекрасные гирлянды для Кришны. And all the cowherd boys. И для всех мальчиков-пастушков. Krishna blessed that you stay peaceful and happy here. И Кришна благословил его: «Оставайся здесь и будь счастлив. And then you come back to my home. И затем ты вернешься в мою обитель». All now the gardeners, they become favorable to Krishna and Balaram. Oh, he comes to our home. И тогда все садовники, они очень расположились к Кришне и Балараме. О, Кришна и Баларама, они приходят в наши дома. And then they said, well, we got beautiful cloth, we got garland. Now we need some sandalwood, some paste, some scent. И тогда Кришна и Баларама сказали: «У нас есть одежда, у нас есть прекрасные гирлянды, нам не хватает сандаловой пасты». That Kubja, who was bent at a couple places, И они увидели кубжу, которая была согнута в нескольких местах. she is the expansion of Satyabhama. Это экспансия Сатьябхамы. Satyabhama, and the Mother Earth is the expansion of Satyabhama also. И также Мать Земля — это экспансия And because Сатьябхамы. there was a cruel Kansa ruling, so the Mother Earth has become bent as a Kubja. И поскольку землей правил жестокий царь Камса, то земля, она была изогнута, сгорблена, да, в нескольких местах. And she was having a nice paste and cream and other things. И у нее были сандаловая паста и разные крема. Oh, Krishna says, can you apply this to us? We need really this. И Кришна попросил ее: «Можешь ли намазать эту пасту на нас?» Why? She said, it's for Kansa, but well, you are so beautiful, I would like to do it for you. Кубжа сказала: «Это, конечно, для Камса, но вы такие прекрасные, я бы хотела нанести And she ее». personally applied all И она лично нанесла эту пасту на Кришну, cosmetic Krishna, всю эту косметику, and then to other devotees also. и также на других преданных. Krishna wanted to reward her immediately. И Кришна захотел немедленно ее отблагодарить. And simply he put his feet on the feet of the Kubja and one hand under the chin, and from back he just pushed and she became straight, beautiful immediately. И он одну свою ногу поставил на ногу Кубджи, взял ее за подбородок, толкнул в спину, и она тут же выпрямилась и стала прекрасной And красавицей. the message in Mathura spread. He is making Kubja beautiful. Wow! There's no need of any beauty parlor anymore. И по Мадхуре разнесся слух, что
Кришна сделал кубджу красивый, прекрасный. Больше не нужны никакие салоны красоты. He's making beautiful simply by touch. Просто от его прикосновения все становятся прекрасными. Yeah, if you think of Krishna, Если вы будете думать о Кришне, you will always have beautiful. вы всегда будете Hare прекрасны. Krishna. It says all the Yaduvansis who left because of fear of Kansa, they left Mathura. Говорится, что все люди из династии Яду, которые из-за страха перед Камсой оставили Мадхуру, But after Kansa was killed, they came back to Mathura. но после того, как Камса был убит, они вернулись в Мадхуру. Those who were old, they saw Krishna, they all become young. Все, кто был стариками, когда они увидели Кришну, они помолодели. By seeing Krishna, everybody is blissful. Когда кто-то видит Кришну, он становится... Now this Krishna, Balaram and cowherd boys, they went to the place И Кришна Баларама теперь отправились в другое место, where the big bow for the festival was kept. где хранился большой лук для And the фестиваля. soldiers were there. Его охраняли солдаты. Oh, Krishna said, I want to see the bow. Кришна сказал, я хочу посмотреть на этот лук. Soldier says, no, no, no. Солдаты сказали, нет. He killed all the soldiers. Он убил всех He солдат. broke the bow. Сломал лук. Message went to Kansa, bow is broken. И весь что лук сломан, Soldiers are killed. а солдаты убиты. Kansa could not sleep whole night. И Камса не смог спать всю ночь. Krishna went back, he took his malako and was sleeping. А Кришна отправился назад, выпил молока на ночь и уснул. And next morning was the time over. Next morning was time over. А на следующее утро был Time over. So now конец, да, Kansa пришел did, конец. next morning was a wrestling match. На следующее утро произошел бойцовский поединок. And a big elephant cavalry appeared, was kept at the gate that they should not allow Krishna and Balaram inside. И огромный слон преградил дорогу Кришне и Балараме, чтобы они не вошли внутрь. But when Krishna and Balaram came, they just killed the cavalry appeared, they took their teeth on their shoulder, entered the arena. Но когда Кришна и Баларама пришли, они убили этого огромного слона Кувалаябиду и просто взяли его бивни, положили на плечо и появились на арене. Kansa was saying, who are coming? What is on their shoulder? И Камса увидел и говорит, что это происходит, что у них на плечах. Krishna, Balaram, cavalry appeared teeth. Кришна и Баларама и бивни Кувалаябиды. Cavalry appeared gone. Кувалаябида, все. And then Chanur Mustik, they came for wrestling with Krishna. Затем Чанура и Муштика, они вышли сразиться с Кришной. They were killed. И они также были убиты. Then Krishna asked Balaram, you take care of the rest of the wrestler. My uncle is just waiting for me. So Krishna jumped on the dice. И Кришна сказал Балараме, пожалуйста, позаботься об остальных борцах. Мой дядя ждет меня. И он прыгнул на трибуну. And Kansa stood up with sword in hand. И Камса встал с мечом в руке. And Krishna pulled his hair and pulled him down. И Кришна взял его за волосы и бросил Sitting вниз. on his chest. И сидел его на груди. And he's about to kill, and before that he saw Mama is already killed. Mama means uncle. И только он хотел его пронзить, как увидел, что Камса уже мертв. Kansa Nishodhana Sri Krishna Bhagavan ki. So he killed Kansa. Так он убил Камсу. Then he got the Maharaj Ugrasen out of the prison. Затем он извлек Махараджа Уграсена из тюрьмы. And then he went to the Devaki and Vasudeva in prison. Затем он подошел к Деваке и Васудеве, которые были в They are тюрьме. seeing after 11 years. Он не видел их 11 лет. Krishna, baby Krishna, they left on first day. В первый день своего рождения они отдали маленького And Кришну. they saw Krishna in four-handed form. И они увидели Кришну в четырехрукой So форме. they were really astonished. И они были очень поражены. But Krishna said, the son is not taking care of the parents, and he is eligible and it's not good. I am sorry, I came very late. So somehow he inspired their Vatsalya bhav. Но Кришна, он сказал, что какой же сын не смог позаботиться о своих родителях, хотя он мог, пожалуйста, простите меня. И так он проводил в них Ватсалия Бхаву. Then Vasudeva and Devaki embraced both brothers.
Затем Васудева и Деваки обняли обоих They братьев. did abhishek with the tears and milk coming from mother's love. Они сделали им абхишеку своими слезами и молоком из груди. Well, that's some other pastime of Mathura, some other time we'll do. Now time is over. Thank you very much. Когда-нибудь мы расскажем еще другие игры в Мадхуре, но сейчас время у нас вышло, подошло к концу. But Спасибо somehow, большое. my request is this bhajan, somehow you find it out in your phone. Meditate tonight on this bhajan and in your heart make a picture of Radha Krishna sitting on a lotus, golden lotus with 8 Sakhis surrounded by Yamuna river with swans playing in, and they are joking and laughing. Krishna. Пожалуйста, моя просьба к вам, пожалуйста, найдите этот баджан, который называется Вриндавана Рам Ястхана, прочитайте его и в своем уме помедитируйте на Радха и Кришну, которые сидят на золотом лотосе посреди реки Ямуны. Вокруг развиваются лебеди, а они окружены 8 сакхи и смеются и разговаривают между собой. And our Kaniga Acharya wants that some books should go today. И наш книга Ачарья хотела распространить несколько книг сегодня. He's Kaniga Acharya, Книга Ачарья вот Прабху сидит. this book distributor. Он распространяет книги. So, you want to say something about books? You have some question? Хотите что-то сказать по поводу книг? Есть у вас какие-то вопросы? Прабху, скажите, пожалуйста, как заинтересовать людей книгами Прабхупады? He's asking how can he made people interested in Srila Prabhupada's books. Who? He wants to make people interested in Prabhupada's books and he wants to know how. Well, we don't have a time to say, but it's a very nice pastime. I cannot say now. Есть очень интересная игра по этому поводу. Я не могу сейчас рассказать, у нас нет времени. That's very deep actual realization, but not today. Это очень глубокая реализация, но сегодня не смогу, к сожалению, рассказать. Anyway, Prabhupada, you can have Prabhupada with you as your best friend in the form of his books. Но так или иначе, вы можете носить Прабхупаду, вы можете иметь Прабхупаду как лучшего друга в форме его книг. When nobody else is available to help you, he is always available in the form of books on your shelf. Когда никто другой не может помочь вам, Шрила Прабхупада всегда сможет вам помочь в форме своих трансцендентных книг на полке. Temple have an opening and closing time. У храма есть время открытия и закрытия. But books you can open at any time, in the middle of night, yes. Но книги вы можете открыть всегда, даже посреди ночи. And then you can immediately communicate with Krishna through Prabhupada. И вы сможете тут же общаться с Кришной через Шрилу Прабхупаду. So, you tell anybody wants to buy books for this festival, we can stamp this that they get Krishna Prem. И если кто-то захочет купить книги на фестивале, мы можем их подписать.